Kajing Bishar halor kajing Cak Penyap Raja Raghuvanshi unang wankai na Indore Madhya Pradesh haga klau jang wei saudong sora kelas sedang haka katwei trek unai wiang arajar arpusan haka yeng Shari District and Sessions Court Shillong. Habakran badu Bipin Raghuvanshi uhmen jang Raja Raghuvanshi ulieto bau ulawan mansaki ndrei mintagasni kamshim lala ban pendap balabo trek biang haka arpun trek unai wiang. U Mukhtiar jong Bipin Raghuvanshi u Kesi Gautam ulitho baga charge sheet baga jing mudoi anega prosecution evidence kala sedang. Latmu ban khot aduk kandai pungut kinong saki bat kidan ke bala ban chakhot leng baga video conferencing ne Indore. La ban kedau bau Raja Raghuvanshi ulaja ak arplai terik ujemang arajar arpusan hakapor buwan kai honeymoon balalap ya kamet ju hak ar terik ujeliau arajar arpusan. Halor kini kejingja layok ban kem ya kasonam Raghuvanshi kakurim jong raja. Nantala kemru ya Raj Kushwaha uparlok jong kasonam u Akash Singh Rajput u Vishal Singh Chauhan bad Anand Kurmi. Kini berok sanmut kidang don haka judicial custody. Labo iki mokok rumah hapo ki kendon jong ka BNS ki bakentop ya kajing penyap kajing temu ban penken an bat kajing penja bat jing penjot ya ki sabut. Ka Special Investigation Team kala pensisha baga sonam kada gajinge dai bu Raj Kushwaha bagle sela ban peniap bu Raja Raghuvanshi hakapor bigawan kai honeymoon haka jela Meghalaya. Complainant appeared before the court. His cross-examination, his examination in chief is going on. The examination could not be completed, so the court has rescheduled the examination for another day. It will be fixed most probably on the 26th. So only Bipin was examined. His examination is incomplete. It will take more time. The others, they will, as their turn comes, they will come. So today is the starting of the trial, we can say. See, the trial commences with the framing of the charge. The charges have been framed. Today, the prosecution evidence has started. So how many witnesses you have? See, in the charge sheet, there are roughly about 90 witnesses. 90 witnesses. 90. So that means it is for a prolonged hearing. No. Some witnesses will take time. Other witnesses are short evidence. It will not take much time. So what will you do with the witnesses in Indore? Sorry? In Madhya Pradesh? We will see. The law provides for how to tackle with witnesses who are outstation witnesses. It can be done via media, via VC also. So we'll see what is to be done. We have not taken a call on this. This will take some time. So since you are As and when the time comes, we'll take a call. So since you are the PP, can we expect a conviction within say? I cannot tell you anything now. It's too early to say anything. Too early to say. The trial has just begun. Have patience. So it may take 1 year, 2 years. How can I tell you? It's a trial. It will take its own course. पूछताछ थी मेरी से जो की गई थी उसमें समय ख़त्म होने के कारण जो है मुझे अगली डेट दी गई है। कितना तारीख को डेट दिया गया है? 26 तारीख। तो फिर क्या आप वापस जाएंगे फिर आएंगे? हाँ, वापस जाके वापस आऊँगा मैं, क्योंकि समय के कारण जो है पूरी गवाही हो नहीं पाई थी मेरी, इसलिए। तो ऐसे क्या हुआ, कुछ बात हुआ, कुछ अपडेट अभी तक का? नहीं, अभी तक का अपडेट मुझे वैसे बताया नहीं गया कुछ। अभी ट्रायल शुरू हुआ आज। हाँ, ट्रायल में यही जो मेरी जो गवाही थी वो गवाही के लिए जो मतलब बुलाया गया था मुझे, तो पूरी गवाही मेरी हो नहीं पाई इसमें भी हाल, तो समय के हिसाब से आगे बढ़ा दी डेट। एविडेंस के बारे में कुछ नहीं, अभी नहीं बताया गया कुछ भी। और कितना दिन चलेगा ये सर? वो कोर्ट का हाथ में दिन चलेगा वो, तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। 25 तारीख के 26 तारीख। आपको क्या लगता है कि आपका ट्रायल जब हुआ तो आपको क्या लगता है कि ट्रायल बेसिक पर आप संतुष्ट है? अभी देखिए, ट्रायल संतुष्ट है, कुछ बोल सकता कुछ भी नहीं मैं, क्योंकि मेरी बातें पूरी हो नहीं पाई पूरी मेरी, इसलिए। करीबन कितना घंटा तक चला अभी ट्रायल बेसिक? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। क्या सोनम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेश किया गया था? नहीं किया गया। नहीं किया गया। तो आज उनकी सुनवाई नहीं हुई सोनम? नहीं हो पाई। कौन का नेक्स्ट सुनवाई कब होगा? पता नहीं। कौन था कोर्ट में? कोर्ट में फिलहाल तो मैं अकेले था, और कोई नहीं था। आईओ आया था? नहीं, वो आईओ में सोरा का जो ओसी थे वो आए थे, आईओ आए थे सोरा का? वो मेरे को दिखे नहीं वहाँ पे। सर, सोनम का जो लॉयर है उनका नाम क्या है? आइडिया नहीं सर, कोई आइडिया नहीं।
On its way. Once we get the forensic reports from the CFSL Hyderabad, we will actually be able to submit our second charge sheet. So our deadline would be probably our timeline is probably next by first week December. We're supposed to submit, but by third week November we should be submitting our charge sheet. There is enough ground for the 3 accused also in Sonam case. Well, let us see first for the forensic report when it comes. There's enough ground, adequate ground as of now, but let us clinch that matter with the forensic report. We've built a tight case and all that, and SIT has given a very robust charge sheet. Bail would be again, like I said, is not it does not depend on the police investigation, but it's on the discretion of the court.